kwa waziri wa fedha Henry Rotich na katibu wa wizara hiyo Kamau Thuge miongoni mwa watu wengine zaidi ya 20 kulitokana na amri ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Nurdin Haji aliyetangaza kwamba wanahusishwa na kashfa ya ujenzi wa mabwawa ya Aror na Kimorer. Kulingana na Haji, jumla ya shilingi bilioni 19 za umma ziliporwa katika mradi huo ambao ungali hata kuanza ipasavyo. I have today directed the DCI to effect the arrest and immediate arraignment before court of the accused persons named below herein. 1. Henry Kiplagat Rotich, Cabinet Secretary, National Treasury. Kamau Thuge, Principal Secretary, National Treasury. Dr. Susan Jemtai Koech, Principal Secretary, Ministry of East African Community. David Kipchumba Kimosop, Managing Director, Kerio Valley Development Authority. Kennedy Nyakundi Nyachiro, Chief Economist and Head of Europe 2 Division, National Treasury. Jackson Njao Kinyanjui, Director, Resource Mobilization Department, National Treasury. Titus Murithi, Inspector General of State Corporations. Paolo Poselli, Director, CMC de Ravenna. CMC de Ravenna Itinerary Joint Venture Italy, CMC de Ravenna Itinerary Joint Venture Kenya. William Kipkemboi Maina, Head of Supply Chain Management, KVDA. Paul Kipkoech Serem, Manager Engineering Services, KVDA. Francis Chepkonga Kipkech, Tender Committee, KVDA. Samuel Kimutai Koskei, Tender Committee, KVDA. David Juma Onyango, Tender Committee, KVDA. Patrick Kipto, Tender Committee, KVDA. Elizabeth Kebenei, Tender Committee, KVDA. Esther Jepchirchir Kiror, Tender Committee, KVDA. Moses Kipchumba, Ad Hoc Technical and Financial Evaluation Committee, 2, KVDA. Engineer Nelson Korir, Ad Hoc Technical and Financial Evaluation Committee, 2, KVDA. Engineer Isaac M. Kiiru, Ad Hoc Technical, Financial and Evaluation Committee, Team 2, KVDA. Engineer Patrick Kipsang, Ad Hoc Technical and Financial Evaluation Committee, Team 2, KVDA. Frederick Towet, Ad Hoc Technical and Financial Evaluation Committee, Team 2, KVDA. Jotham Ruto, Ad Hoc Technical Financial Evaluation Committee, Team 2, KVDA. Charity Mui, Ad Hoc Technical and Financial Evaluation Committee, Team 2, KVDA. Geoffrey Mwangi Wahungu, CEO, National Environment Management Authority. David Walunya Ongare, National Environment Management Authority. Boniface Mamboleo Lengisho, National Environment Management Authority. For the following offenses. 1. Conspiracy to defraud contrary to Section 317 of the Penal Code, Cap 63, Laws of Kenya. Failure to comply with applicable procedures and guidelines relating to procurement contrary to Section 45, 2B, as read with Section 48 of the Anti-Corruption and Economic Crimes Act No. 3 of 2003. Engaging in a project without prior planning contrary to Section 45, 2C, as read with Section 48 of Anti-Corruption and Economic Crimes Act No. 3 of 2003. Abuse of office contrary to Section 46, as read with Section 48 of the Anti-Corruption and Economic Crimes Act No. 3 of 2003. Committing an offense of financial misconduct contrary to Section 197(1) or I of the Public Finance Management Act No. 18 of 2012. Fraudulent acquisition of public property contrary to Section 45(1)(a), as read with Section 48 of the Anti-Corruption and Economic Crimes Act 2003. Knowingly giving a misleading document to principal contrary to Section 41(2), as read with Section 48 of Anti-Corruption and Economic Crimes Act No. 3 of 2003 of the Laws of Kenya. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa hiyo ni kwamba waziri wa fedha Henry Rotich na katibu wa wizara hiyo
Kamau Thuge wanaendelea kuhojiwa katika makao makuu ya DCI. Wawili hao ni miongoni mwa wengine 28 waliotajwa na mkuu wa mashtaka ya umma Nurdin Haji wakihusishwa na ufisadi katika sakata ya mabwawa ya Aror na Kimwarer huko Kerio Valley. DPP aliamrisha kukamatwa kwa maafisa hao 28 wanaokabiliwa na mashtaka 8. Kwa upande wake, Seneta Kipchumba Murkomen ambaye pia yuko katika makao makuu ya DCI anasema kwamba yuko pale kumwakilisha mmoja wa washukiwa hao. We'll tell you what, this is just a charade. We'll tell you the whole story when we get out of the meeting. But, you guys need to relax. Why call it a charade? As a lawyer, why call it a charade? I've looked at the charges and the story, how it has been developing. There's nothing to worry about. Mbali na haya kijiri, makachero wa DCI kutoka Nairobi wamekamatwa na maafisa wakuu watatu wa mamlaka ya maendeleo ya bonde la Kerio Valley KVDA. Vilevile miongoni mwa waliokamatwa ni kaimu mkurugenzi mkuu wa KVDA Francis Kipketich pamoja na mwanakamati wa jopo la utoaji zabuni Charity Gachuki Mui na mwenzake David Onyango. Wanachama wengine 14 wa kamati ya zabuni wanasakwa na maafisa wa polisi. David Kimosop aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa KVDA kabla ya Kipketich pia anasakwa na maafisa wa upelelezi. Watoto hao wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Eldoret ya Kati kabla ya kusafirishwa kuja Nairobi. Kwingineko, mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu cha Masinde Muliro katika kaunti ya Kakamega amepatikana kuwa ameaga dunia chumbani kwake katika hali isiyoeleweka. Mwili wa Fauzia Edan Ibrahim mwenye umri wa miaka 22 na mwanafunzi wa somo la usimamizi wa majanga ulipatikana chumbani kwake eneo la Majala mjini Kakamega. Inadaiwa kuwa marehemu alifariki alipokuwa akijaribu kuavya mimba. Wanafunzi wenzake wamesikitishwa sana na kisa hicho. Marafiki wenzake pia wanasema kwamba mwenda zake amekuwa akiugua kwa siku 3 na licha ya kuwa alikubali kwenda hospitalini hakufanya hivyo. OCPD eneo hilo David Kabena amesema kuwa uchunguzi umeanza rasmi kubaini chimbuko la kifo chake. Mwili wa Fauzia umepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Kakamega kusubiri upasuaji. Naambia comrades wakiwa na shida waambie wenzao ama wajaribu kufika katika hospitali. 1 month ago tumepoteza mwingine hapo Kefingo kwa nyumba na mwingine tulipoteza kwa road accident. So si tunasema tunaomba maombi. Nimesikia vibaya sana, lakini tunazidi kuomba Mungu atusaidie na atukinge kwa mengi. Mfumo mpya wa elimu utawafaa zaidi ya watoto kutoka familia zinazojiweza kifedha. Hiyo ni kauli ya mwenyekiti wa baraza la kutathmini na kuhakikisha ubora wa viwango vya fedha katika kaunti ya Marsabit, Chris Galgalo. Sasa Galgalo anataka utekelezaji wa mfumo huo wa elimu kusitishwa. Katika mkutano wa wazazi katika shule ya upili ya Isaac Memorial katika kaunti ndogo ya Chalbi, kaunti ya Marsabit, mwenyekiti wa baraza la kutathmini na kuhakikisha ubora wa viwango vya elimu Chris Galgalo alimsihi waziri wa elimu George Magoha kusimamisha utekelezaji wa mfumo mpya wa elimu. So ni gharama hata kwa wazazi. Niliambiwa nilete report, ikapeana inasema this is uneconomical to the parent. Na nimeandika kama Magoha anakubali shauri yake, kama akubali alipute shauri because that is not the end of my life, isn't it? Galgalo anasema kuwa baadhi ya shule katika maeneo kame nchini kama vile Isiolo, Marsabit, Wajir, Garissa, Mandera na Tana River yana changamoto kama vile ukosefu wa vifaa vya kusoma, idadi isiyotosha ya walimu na muundo msingi duni katika baadhi ya shule. Research imefanywa. Hata juzi jana walikuwa hapa. Tarehe 18 walikuwa hapo Marsabit. Collecting views on what? Kama already curriculum is implemented. The youth are not employed. Katika mwezi wa Aprili, zaidi ya walimu 91,000 kote nchini walipokea mafunzo ya mfumo mpya wa elimu. Shughuli inatarajiwa kuendelea mwezi wa Agosti.
Mwezi huu, Waziri wa Elimu alizindua mpango wa kitaifa wa kutathmini utekelezaji wa mtaala mpya ambapo wadau katika sekta elimu wanajadiliana kuhusu kuimarisha matokeo ya elimu na viwango vya elimu kwa jumla. Serikali imepanga kuzindua utekelezaji wa mtaala mpya katika darasa la 4 mwaka ujao. Sharon Baranga, NTV. Na mbali na hayo, mwanamume asiyejulikana amepatikana ametupwa kando ya barabara kuu ya Kitale kwenda Lodwar, eneo la Chepkorniso katika kaunti ya Pokot Magharibi. Inasemekana kuwa mwanamume huyo alipoteza fahamu. Amekuwa akilala hapo kichekani kwa wiki moja sasa. Kulingana na wakazi wa eneo hilo, mwanamume huyo hatembei wala haongei, ila amekuwa akiwategemea wakazi wa eneo hilo kumpelekea chakula mara kwa mara. Kulingana na mmoja wa wapita njia, mwanamume huyo aliachwa hapo na watu wasiojulikana waliokuwa katika gari aina ya Probox wiki iliyopita. Kamanda wa polisi katika kaunti ndogo ya Chipkomo, Mohamed Kofa, amesema maafisa wake wameanza uchunguzi wa kisa hicho. Mwanamume huyo sasa amepelekwa katika hospitali ya misheni ya Orotum kufanyiwa uchunguzi. Mbali na hayo, kituo cha kutunza watoto walemavu katika mtaa wa mabanda wa Mkuru katika kaunti ya Nairobi kimepewa zaidi ya shilingi 900,000 kugharimu huduma ya watoto hao. Fedha hizo zitatumiwa kugharamia mahitaji ya watoto, hususan matibabu ya elimu kwa wale wanaoendelea na masomo yao. Aidha, watoto hao wanaotoka familia maskini walipewa msaada wa vyakula na mavazi kuwezesha kuishi maisha bora. Fedha hizo zilitolewa na hazina ya usawazishaji wa jinsia katika kaunti ya Nairobi. We are very much happy that we've received donation from you, and that will help us to improve the services and also to improve our children with special needs. We realize that the donors, who are mostly Australian, from the Christian Brothers network, were not able to do everything on their own. So as Kenyans, we also feel that we cannot just leave everything to the donors. We ourselves should take responsibility because these are our children. Na mtazamaji, basi kwa sasa nampisha mwenzangu Yoshua Makore atupatie taarifa za michezo. Makore, kwako. Wakati ya kudunda viwanjani mtindo wa Alasiri, na ni kwamba rais wa shirikisho la kandanda humu nchini FKF Nikimwendwa amemteua Barry Otieno kwa kaimu afisa mkuu mtendaji wa FKF. Barry amechukua nafasi ya Robert Mudhomi aliyeng'atuka kwa muda kupisha uchunguzi wa kashfa inayomwandama ya jaribio la uhamisho wa mshambuliaji wa Sofapaka John Avire kwenda kwa klabu moja nchini Misri. Hadi kuchukua mikoba ya afisa mkuu mtendaji, Barry amekuwa mkuu wa mawasiliano ndani ya FKF. And so I have had a chat with Sofapaka, and subsequently, after long consideration, I've had a discussion with Robert, the CEO, and Robert has requested us that out of respect, he steps aside from his office in order to allow that FKF can look into this matter and investigate it. I have accepted the request from Robert that he steps aside starting from today so that we can allow due process to be followed. In the meantime, the emergency committee of FKF sat yesterday and made a resolution that in the foregoing, Barry Otieno will act as CEO of FKF with full authority in that period of time while Robert is away and while the work is being done. Miamba wa Kenya Gor Mahia watapambana na mabingwa ligi kuu ya kandanda nchini Burundi Eagle Noir katika raundi ya kwanza ya mchujo ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF kati ya tarehe 9 na 11 mwezi ujao. Msimu uliopita Gor Mahia chini ya kocha mkuu Hassan Oktay ilikosa kuingia awamu ya makundi kwa sheria ya bao la ugenini iliponyukwa mabao 2 kwa nunge na Lobby Stars ya Nigeria huko Enugu, licha ya ushindi wa mabao 3-1 hapa nyumbani. Mshindi wa mikondo yote miwili atakutana na USM Alger ya Nigeria au Sonidep hiyo ya Nigeria katika raundi ya pili. Wakati huo mabingwa wa ngao ya Sport Pesa Bandari FC watachuana na Al Ahly Shandi ya Sudan katika mchujo wa kombe la mashirikisho. Bandari inolewayo na Ben Malala iwapo itashinda mikondo yote miwili itakutana na US Ben
Weridane ya Tunisia ama Amarat ya Sudan Kusini katika raundi ijayo. Ligi ya Super 8 iliingia raundi yake ya 17 hiyo jana, ambapo Melta Kaberia ilipanda hadi nafasi ya 3 ilipoinyuka Kawangware United mabao 4-0 uwanjani Riruta BP. Mabao ya Melta yalitiwa kimiani na Dalton Musa na Colin Somondi waliofunga mawili kila mmoja. Ushindi huo una maana kuwa Kaberia iko katika nafasi ya 3 na alama 29, mbili nyuma ya Githurai All Stars iliyo ya pili na alama 31. Githurai ilishinda Makadara Junior League mabao mawili kwa nunge. Mabingwa tetezi Jericho All Stars wangali kileleni majedwali na alama 33 baada ya kutoka sare tasa na Masa. Wakati huo huo timu Meme ilitoka 0-0 na TUK. Naisa ililaza Shauri Moyo Sportif bao moja bila ya jibu, nayo Dagoretti Former Players ikaishinda Mathare Flames mabao mawili bila kitu. Tunapaa angani hadi katika taifa ambalo litaandaa mashindano ya Olimpiki mwaka ujao, na kwamba Chelsea itachuana na Barcelona huko Saitama kaskazini mwa jiji la Tokyo nchini Japan hapo kesho katika mechi hiyo ya kujifua kabla ya msimu wa ligi kuu ya kandanda ya Uingereza na ya Hispania La Liga kung'oananga mwezi ujao. Wachezaji wa Barcelona na Chelsea waliandaliwa dhifa katika hoteli moja hapa Tokyo hiyo jana baada ya kuwasili. Mshambuliaji Antoine Griezmann aliyejiunga na Barca kutoka Atletico na Vimeundwa. NTV in the morning. All you need to know to start your day. Ernesto Valverde naye kocha mpya wa Chelsea Frank Lampard ambaye alirejea Stamford Bridge mapema mwezi huu ananuia kuibwaga Barcelona hasa baada ya kushindwa bao moja bila jibu na Kawasaki Frontale ya Japani Jumaa iliyopita. Ndo hayo tu kutoka ulimwengu wa spoti. Alasiri hii saa 1 jioni nitakuwa nafungasha dimba la mataifa ya Afrika makala 32. Nitakuwa naenda sambamba na aliyekuwa mshambuliaji wa Harambee Stars Tito Mlama sambamba na aliyekuwa kocha wa Thika United John Jogo. Kwa hiyo weka mkao saa 1:30. Kwa sasa Doreen Majala kafunga. Naam, shukrani sana mwenzangu Yoshua Makori. Mtazamaji, kama ulivyosikia ni kwa hayo tu kwenye meza ya NTV Alasiri. Shukrani sana kwa muda wako. Endelea kutazama NTV. Mimi naitwa Doreen Majala.